Good evening, everyone. We're beginning the press conference with the head coach of Maccabi Tel Aviv, Mr. Oded Katash. Please, coach, your comment about the game. Great win for us under the circumstances. It wasn't easy. We just yesterday, all team were together for one practice or one day, 24 hours to be prepared for that game, and also losing weight wasn't easy for us. But I think a lot of players they stepped up to the situation. I think we were really focused defensively in 40 minutes, and a great effort by the players. I think great third quarter, coming us especially offensively. We were consistent defensively, but offensively third quarters we were smart, using our advantages. We play against a good team. We knew coming to that game that they are better than the results. I think they had some. They missed, I would say, the last previous games in the end. So we did the right plays on the right timing, and I'm really happy. It's a great win for us. Tai buvo gera pergalė mūsų komandai, turint galvoj aplinkybės prieš šias rungtynes. Nebuvo lengva, kadangi šiom rungtynėm pasiruošę turėjome tik tai 24 valandas ir vieną treniruotę. Daug žaidėjų prisidėjo prie šios pergalės. 40 minučių tikrai buvome susikoncentravę gynyboje, o trečiajame kėlinyje buvo geras žaidimas ir puolime. Žaidėme tikrai prieš gerą komandą, kurios rezultatai neatspindi jos pajėgumo. Pastarąsias 3 rungtynės žalgiriečiai pralaimėjo tik keliais taškais, todėl šiandien tikrai buvo gera pergalė mūsų komandai. Questions? Coach, you mentioned that situation with a team being together only 24 hours. Can you comment a bit more about some of your players refusing to go to Israel to play games there? I mean, I can say as a coaching staff, that's not a perfect situation, but nothing same from October 7, like when the war started in Israel. I know that the management and us putting a lot of effort to keep the team together and to be able to travel with a crazy schedule, but to travel back home and between Belgrade's away game in Israel. I hope we will get there. I mean, but in the last 2-3 weeks, we have to handle that crazy situation, which is not easy. Hopefully, things will be better, and we can keep the team together. Even if we do that, the schedule, it's really challenging season. I think EuroLeague is anyway it's a tough competition. Without playing home in front of our home crowds, it's tough enough. I think we have to find a way with the players, with the management, as much as we can to keep the team together. And we put a lot of effort and emphasize on that. Was there some kind of conversation between those players and management, coaches? What was the reasoning of those players not going to Israel? Yeah, obviously. I mean, you know, it's different reasons. Okay, you can. Each player has his own issues, and hopefully we'll find a way to solve that. I'm not getting into that because that's not my thing. I'm not the right person to answer that. For me as a coach and us as a coaching staff, obviously we want the team together. And anyway, it's going to be tough for us, not playing home, and a lot of like away games. Even our home game is going to be like away games. We travel a lot. We're going to travel a lot. So the only thing I can say, I just hope that we find a way to do it. Mario, close.
Hello, coach. Congratulations on the victory. You are going to visit Lithuania one more time next week. Yes. What was your reaction when you heard the news about the whole situation, and what's your reaction to the whole thing that Fenerbahce are going to play their home game in Lithuania? We knew that we can't play in Turkey from, I would say, security, political issues, and we're just waiting to see where can we play. Personally, I like to come here to Lithuania. You can feel that basketball is more than just a game here, and so I love being here and spend time here in Lithuania. But you know, in our crazy world right now, as I said, since October 7, we can't really plan more than 4 or 5 days ahead, which it's not the optimal situation, but we're facing a lot of difficulties, and that's one of them. But it's part of the thing, and we take it like that. We take it like day by day, almost. Austin Hollands played in your team last year. Now he's in Žalgiris on a short-term contract. What was your experience with him like last year, and what would be your advice for Žalgiris, because they are deciding this week to keep, or whether to keep him or not? I'm one of the main reasons that Austin is signing Maccabi. I love him. I mean, he was struggling a little bit physically, but hopefully, and I'm happy to see that he recovered that. Austin is one of the best character you can ask for a team. Also basketball-wise, I think as long as he's healthy, I always want Austin on my side, and I wish him all the best. Okay. Coach, at the end of the game, Josh Nebo fell hard. Is he all right? He has some. I mean, hopefully it's not that bad. I think he will be okay, but we will double check it tomorrow. And what As you saw, is really important for us. And what is the situation with Wade Baldwin? When do you expect him to come back? I think Wade next week he will be ready. I mean, it was. He almost play. I mean, we decide just 1 hour before the game that he's not going to play. I think we were scared to take a risk with that. I mean, but hopefully in a few days he will be better. Good evening, Coach. Just a quick follow-up question about next week. Many people in Turkey are angry about this decision because they won't see their team at home. Do you feel that basketball is dealing with political issues correctly? I think basketball always has to be above politics, but unfortunately things happen. So I can't even really tell what's the main reason, if it's politics, if it's security reason, whatever. I'm not getting in there. I wish that basketball going to be, or in sports, going to be one of the bridges to bring us for a peace, a world peace. And I wish it was like that. Playing not in front of crowd, in front of fans. I mean, basically that's why we do sports, basketball, for the fans. So hopefully things will be better for all of us, and I wish all basketball world, and not only solidarity. I think that's something that I can wish for all of us. Okay. Thank you.
And now comments from Žalgiris head coach Kazys Maksvytis, first in English and later in Lithuanian. So shortly, I think bad third quarter, maybe not all the quarter, but bad second part of third quarter cost for us win when we go till minus 17 in short time distance. And then we try come back, but it was not enough. Treneri, turim klausimų nuo insiderių. Vėl ta rungtynių pabaiga, kai atrodo nedaug trūksta, gal jau mato tas tendencijas, kas yra, ko visgi pritrūksta rungtynių pabaigose per tas kelias rungtynės? Visų pirma, gal šiek tiek išsiplėsiu, tai prastesnės rungtynės, kas liečia išpildymą ir komandinį darbą negu prie to savaitės abi dvi rungtynės. Žymiai daugiau brokų šiandien turėjom, mano kartojasi situacijos, duodame iniciatyvą lyderiams, o jie jau būna pavargę ir ar priima blogus sprendimus, bet nemanau, kad šiandien ketvirtam kėliny mes pralaimėjom rungtynės, mes pralaimėjom trečiam. Ar netruko daugiau ketvirtajame kėlinyje Edmundo Samnerio, kuris sėdėjo ant suolo? Su Edmundu puolime jis mums įnešė gyvybės, bet gynyboje darė klaidas, mentalinės, komandinės klaidas. Žinot, toks jausmas, kad nori laikyti Edmundą puolime, o pavyzdžiui, Dovį Giedraitį gynyboje, bet taip neišeina krepšinį. Akivaizdu, kad komandai pralaimint pasitikėjimas ir žaidėjų nėra pats aukščiausias. Ar jaučiat, kad tos rankos yra kiek nuleistos? Per treniruotės nejaučiau, per rungtynės manau, kad per anksti nuleidom rankas. Kas konkrečiai sugriuvo trečiam kėlinį? Visų pirma, turbūt reikia kalbėti apie gynybą. Nėra taip, kad vien tik tai gynybą laimėsi prieš Maccabi, jie yra labai talentingi. Jie ir taip įmetė mažiau savidurkio, turbūt sugriuvo ir puolimas, ir gynyba, bet turbūt labiausiai numušė ūpą jų taškai, rizikavom, dvigubinom jų žaidėjus, tada kamuolys nueidavo pas Nybo, mes norėjom, kad jis ten atsidurtų, tada turėjom išrotuoti gynybai, ko nepadarėm. Tai dar kartą pasikartosiu, šiandien buvo blogas rungtynės išpildymo prasme. Vienu metu prametėt 15 tritaškių iš eilės. Ar tai buvo blogi metimai, ar tiesiog nekrito? Manau, kad nebuvo blogi metimai, jeigu atimt kelis gal Kinano ar Dimšos, kur baigėsi atakas skirtas laikas. Susikūrėm gana gerų metimų ir šiandien to taip pat trūko, to tritaškai prideda lengvumo. Matom ir tik tai 10 rezultatyvių perdavimų su 15 klaidų. Taip. Gana buvo neblogi metimai, juos reikėjo sumest. Tas pats Kinanas, Rolandas, Tomas Dimša, kurie susimesdavo tos metimus. Paminėjot Samnerio psichologinės ir komandinės klaidas gynyboje, bet jis nemažai laiko gynėsi prieš Lorenzo Brauną ir jis šiuo metu, kai Arno Butkevičiaus nėra, yra kaip geriausias individualiai perimetro gynėjas. Turbūt pareigingiausias šito klausimų yra Dovis Giedraitis. Jis geriausiai vykdo trenerių nurodymus, o be jo gali ir Tomas Dimša, ir Edas, bet Edas turi ilgas rankas, turi gerą kūną, tai bandėm nežiūrėti mečepą, bandėm išnaudoti savo pranašumus su Edu. Pastarosime savaitėmis ištirpusios Kevariso Heiso minutės susijusios, kad Laurynas Birutis puikiai žaidžia, ar yra kažkokių kitų sunkumų, su kuriais susiduria Kevarisas? Žinot, nesinori konferencijoje kažką kalbėti ypatingai blogai apie žaidėjus, bet Kevarisas žaidžia blogesnį atkarpą šitam sezone ir jūs tą matot. Su pirma, ir Laurynas žaidžia geriau ir pradant su Kevarisu mes net, jeigu anksčiau kažkur įvykdavo klaida, mūsų Kevarisas būdavo klijai, mūsų switch gynyba nebeveikia net su juo, kas buvo labai svarbus faktorius pernai sezone. Taip kad manau, kad ta mūsų kreivė taip pat kažkiek susijusi su blogu Kevariso žaidimu. Brady Menikas nežaidė mėnesį laiko, bet 5 paskutinės minutės buvo aikštelėje, kiek drąsiai priėmėt tokį sprendimą remtis jo pabaigoje? Norėjusi puolimo, norėjusi taškų ir pakeitėm metančiais aukštaūgiais.
matėm, kad jis jau degė gerą energiją, bet turbūt 100% dar nebuvo pasiruošęs. Gal jau turit sprendimą dėl Ostino Holinso ateities Žalgirį? Ne, dar neturiu. Trenerių dar paskutinis, gal iš manęs klausimas, Kevino Pangoso atvykimas į Žalgirį jau uždarytas klausimas yra? Negaliu dabar atsakyti tą klausimą. Reikėtų klausti, kas tiesiogiai bendrauja. Treneri, dar po rungtynių Kinas minėjo, kad Edmundas Saneris buvo truputį susižeidęs alkūnę. Ar turit kažkokios informacijos apie tai, ar tai rimta trauma, ar nelabai? Ne, kol kas neturiu. Kalbant dar apie tą patį Evansą, atrodė bent jau man tam tikrų metų, kad forsavo įvykius į aikštelę, kaip jūsų akimis, ar nebuvo tam tikrų momentų, kuris pernelyg bandė imtis lyderio vaidmens? Na, matom, Kinanas pelno daug taškų, galima prisikabinti, jeigu idealia prasme, kaip jisai vadovauja komandai, galima prisimti prie gynybos, bet kai žaidžia 30 kelias minutės, tas pats dežavų jausmas, bandom leisti savo lyderius gale, bandom, kad jie turėtų kamuolį savo rankose, bet jie turbūt pavargsta ir pradeda daryti klaidas, kažkokios tendencijos ryškėja. Kalbant dar apie trumuotų žaidėjus, Daugiau grįžo, dar liko Arnas Butkevičius, kiek jisai yra tame procese ir už kiek laiko daugmaž galim tikėtis jo sugrįžimo? Jisai kažkiek lenkia terminus, bet nemanau, kad grįš anksčiau negu 6 savaitės. Treneri, po 6 nesėkmių nepristingate žodžių komandai, ar matote paprastų išeičių iš to pralaimėjimo užburto rato? Sunku būna, be abejo. Pralaimėjimai, kaip sakant, didina tokį nepasitikėjimą, galbūt rungtynių planų, galbūt vieni kitais, o pergalės jį stiprina ir kai tie pralaimėjimai seka vienas po kito, be abejo, sunku. Dar treneri, iš manęs dar vienas paskutinis, baigėsi metai, šis mėnuo 6 pralaimėtos rungtynės, bet apibendrinant bendrai galbūt šį mėnesį, kaip galbūt jūs pats kaip treneris jaučiatės, išgyvenęs tokią, sakykime, karuselį ir pralaimėjimą ir visi tie užkusiniai dalykai, kaip sakant? Kažkiek be abejo, vis tiek tie, kaip sako, laimi komanda, pralaimi treneris. Be abejo, visi jau užmiršė, kad vienu metu mes berods rungtynėse su Alba, kai jau ir Arno nebuvo, kai Lukas jautė pilvo skausmus, tai mūsų 9-10 žaidėjai buvo Butka ir Montvila, 8 Lavrinovičius ir taip toliau. Taip kad tas irgi prisidėjo prie šito. Mes nesugebėjom su to susitvarkyti. Ir manau, kad pavėlavom su papildomų žaidėjų pasirašymu ir tas mums kainavo daug pergalių. Čia jau girdėjom nemažai apie tos pokalbius, kurie vyksta komandos viduje. Ar dar kažkokiais pokalbiais galima komandą prikelti, ar jinai turėtų būti prikeliama kažkaip kitaip? Manau, kad jau gana nemažai pokalbių buvo. Turi būti veiksmai. Arba turi būti pergalės, arba turi būti kažkokie kitokie veiksmai. Kokie tie kitokie veiksmai galėtų būti? Kitokie. Treneri, ar apie tos kitokius veiksmus kalbant, ar apie jūsų kėdės klausimas iškyla jums pačiam galvoje? Nenoriu šitą klausimą atsakyti, turbūt paliksiu ateičiai. Dėkui visiems.